In this video, I'm going to discuss the guaranteed pass strategy for the subject CST206 operating system S4. Previous year question papers analyze ചെയ്ത് ഷുവറായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പാസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽസ്, numerical or problem solving questions that appear almost in every question paper which are high scoring. ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരുന്ന CPU scheduling പ്രോബ്ലംസ്. CPU scheduling പ്രോബ്ലംസ് മീൻസ് FCFS, SJF, priority and round robin. ഇതെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദർ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ന്യൂമറിക്കൽ അതായത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. അത് ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി അൽഗോരിതം, സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ചെക്കിംഗ് ഇഫ് എ റിക്വസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രാൻഡഡ്, റിസോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് അൽഗോരിതം. ഇത് ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ തേർഡ് ന്യൂമറിക്കൽ ഈസ് എ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ 4. FIFO, LRU and optimal page replacement algorithm. This is also asked in all the question papers. Then from fifth module, the problem asked is the disk scheduling algorithm. FCFS, STF, then scan, C-scan, look, C-look. ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസിൽ വരുന്നത്. ഈ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. So if you can confidently solve these 4 types of problems, you are very likely to secure enough marks from part B to pass. Then after learning this, then we can come to the next level, that is a core conceptual questions. So from module 2 in process management. So first numericals ലേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വരേണ്ടത്. പാർട്ട് ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ പാർട്ട് എന്നും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് മൊഡ്യൂൾ 2 വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ. ഇതാണ് മൊഡ്യൂൾ 2 വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡയഗ്രാം ഓഫ് പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, പ്രോസസ്, ദെൻ ട്രാൻസിഷൻസ്, ദെൻ കണ്ടൻസ് ഓഫ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇത് പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് PCB എന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ context switching. This is also from module 2, context switching, when it is, what it is, when it occurs, and the steps involved in context switching. This is also asked. Then inter-process communication. Inter-process communication using shared memory and message passing. This is also asked in the different question papers. So module 2, you can learn these questions: process states and PCB, then context switching, then inter-process communication. Then coming to module 3, it is about process synchronization, and the second part of module 3 is the deadlock. So process synchronization, you can expect these questions: critical section problem, what are the requirements for a solution to the critical section problem, and the question papers also shown here, questions also shown here. Then the next topic here is the semaphores, how they are used for synchronization, then producer consumer problem, readers writers problem. These are all asked about related to the semaphores. Then in module 3, the next topic is the deadlock. And in deadlock, you can expect these questions: what are the necessary conditions for deadlock, then deadlock prevention, avoidance and detection, in that resource allocation graph for detection, and the basic prevention strategies. So these all are related to the deadlock, and you can read these questions related to the deadlock. So these are from the module 3. So module 3, you can learn these questions. If you see from module 3, the questions are critical section problem, then semaphores. In semaphores, how they are used for synchronization, then producer consumer problem, readers writers problem, etc. Then module 3 itself, the next topic is the deadlocks. Deadlocks, necessary conditions for deadlock prevention, avoidance or detection. Then we can come to the module 4, memory management. Memory management, the first topic is the paging. In paging, you have to learn the concept of paging, logical to physical address translation, role of the page table, then TLB, translation loop set buffer, and how it improves the performance. So these are asked in these question papers. Then page fault handling, steps involved when a page fault occurs.
Then segmentation. About segmentation, you have to understand the concept, logical to physical address translation. And the questions also you can see here. Then virtual memory or demand paging, the concept of the virtual memory and demand paging. Then, so these are asked from the module 4. So module 4, it is related to memory management, and in that the topics are paging, page fault handling, segmentation, then virtual memory or demand paging. And you can see the questions from the question papers also. Then module 5, the main parts are file systems and disk. So from file systems, you have to learn the file allocation methods. What are the different types of file allocation method, advantages, disadvantages, etc. Then you have to draw the diagrams also. Then directory structures, single level, two level, tree structure. Then, so that is from the module 5. So module 5, you have to learn the mainly two topics, file allocation methods and directory structures. Then from first module, operating system basics. From first module, you have to learn the types of operating system, batch, multi-programming, multitasking, time sharing, real-time, multi-processor. Then operating system functions or services. Then operating system structures, layered approach, microkernel. Then system calls, what is the purpose, how they work, parameter passing methods. And you can see the questions from the question papers. Then after this, so these are mainly from part B we have discussed, and coming to the part A also this can be asked. And important part A questions which we have not covered is the some fork system call. One programming question can be asked, like how many child process created, how many times the printf executes. So that this type of question is given in this question papers. Then difference between preemptive and non-preemptive scheduling. Then internal versus external fragmentation, disk formatting. So these can be asked as a part A questions. So we have discussed the 4 types of numerals, and then part B questions from each of the module, and some more part A questions also we have discussed. Now we can see how to use this information for smart work. So what is the strategy we have to apply for learning? So first we have to prioritize this. First thing is you have to master the 4 numerical problem types we have discussed. That is, practice them until you can do them quickly and accurately. So this is the biggest point, Ernest. You can, so that 4 types of numerical problems you have to do it. Then understand the core concept. That is, from the be able to explain the concept, draw relevant diagrams, list advantages or disadvantages or describe steps in a process. Then part A questions. Many will be definitions and short explanations related to the core concept. Then prioritize by module. So this module 2, 3, 4, 5, you will be getting the guaranteed numericals. Then 1, 2, 3, 4, very common conceptual questions. And you can follow this strategy while preparing for your this operating system exam. Okay, good luck. Thank you.